సో యూజువల్గా ఇంజనీరింగ్ చేసిన వాళ్ళు సాఫ్ట్వేర్ జాబ్ లేకపోతే ఐటీ కంపెనీ పెట్టుకుంటారు. మెడికల్ డివైస్ ఇన్వెంట్ చేయాలి, మెడికల్ డీప్ ఫ్యాక్స్ పెట్టారు. వాట్ ఈస్ ద రీజన్? We want to reduce the gap between a doctor and a patient. కాన్సెప్ట్ ఎలా అంటే సో ఎటువంటి మెడికల్ డివైసెస్ ఇప్పటిదాకా మీరు ఇన్వెంట్ చేశారు? డివైస్ కాల్ ProRiTHM. ProRiTHM అనేది ఏంటంటే ఇట్స్ సో ఇప్పుడు చాలా వరకు ఫిట్నెస్ స్మార్ట్ వాచెస్ ఉన్నాయి, అవి కూడా మనకు హెల్త్ని ఇండికేట్ చేస్తున్నాయి, కొన్ని వైటల్స్ని ఇస్తున్నాయి. సో వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్, వాట్ ఈస్ ద యూనిక్ క్వాలిటీ యువర్ ProRiTHM హ్యావ్? వన్ ఈజ్ ద ఫిట్నెస్ అండ్ ఈస్ ద అదర్ వన్ ఈస్ ద మెడికల్ గ్రేడ్. యాక్చువల్ బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ ProRiTHM అంటే మీరు చెప్పినట్టు వైటల్ సైన్స్, దాని నుంచి ఎటువంటి డేంజరస్ సిచ్యుయేషన్స్ మనం ఆపగలం? ప్రతి ఒక్క ఇంట్లో ఎటువంటి మెడికల్ డివైస్ కంపల్సరీ ఉండాలి? ఫస్ట్ అండ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ దిస్ వన్ మీరు చెప్పారు, అది సక్సెస్ అవుతుందా ProRiTHM తెలీదు. అలాంటి టైంలో వై డిడ్ యూ స్టెప్ ఇన్ టు దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఫీల్డ్? నేను ఎలా అంటానంటే రిస్క్ యాజ్ ద రివార్డ్. సో ఇఫ్ యూ టేక్ ఎ గుడ్ రిస్క్ యూ గెట్ ఎ గుడ్ రివార్డ్ ఎట్ ఎనీ పాయింట్. హలో ఎవ్రీవన్, ఇవాళ ఇంకొక ఇన్స్పైరింగ్ అచీవర్ స్టోరీతో మీ ముందుకు వచ్చేసాను. సో యూజువల్గా ఒక 1 hour కానీ 2 hours కానీ గోల్డెన్ అవర్ అంటూ ఉంటాము. సో ఆ అవర్లో మనం కానీ హాస్పిటల్ రీచ్ అయితే డెఫినెట్లీ మన లైఫ్ అనేది సేవ్ అవుతుంది. బట్ ఆ అవర్ని ఎందుకు రీచ్ అవ్వలేకపోతున్నామంటే ఇంట్లో మనకు తగిన మెడికల్ డివైజెస్ అనేవి లేకపోవడం వల్ల. సో ఇప్పుడిప్పుడు న్యూయర్ కంపెనీస్ అన్ని మెడికల్ డివైజెస్ ఇంట్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాయి. అటువంటి వన్ ఆఫ్ ద మెడికల్ డివైజెస్ డీప్ ఫ్యాక్స్ అనే కంపెనీ తీసుకొస్తుంది. సో ఆ మెడికల్ డివైస్ పేరు ProRiTHM. అసలు ProRiTHM ఎలా వర్క్ అవుతుంది, ఎంత ఇంపార్టెంట్ అది మన ఇంట్లో ఉంటే అనేది క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి వచ్చేసారు డీప్ ఫ్యాక్స్ CEO అండ్ ఫౌండర్ వంశీ గారు. హాయ్ వంశీ గారు. హాయ్ అండి. సో హౌ ఆర్ యూ? ఐఎమ్ గుడ్ మ్యామ్, థ్యాంక్ యూ. హౌ ఆర్ యూ? ఐఎమ్ గుడ్ టు, థ్యాంక్ యూ. సో యూజువల్గా ఇంజనీరింగ్ చేసిన వాళ్ళు సాఫ్ట్వేర్ జాబ్ లేకపోతే ఐటీ కంపెనీ పెట్టుకుంటారు. బట్ టు మై సర్ప్రైజ్ మీరు మెడికల్ డివైస్ ఇన్వెంట్ చేయాలి, మెడికల్ డివైజెస్ మీద వర్క్ చేయాలి అని చెప్పి డీప్ ఫ్యాక్స్ పెట్టారు. వాట్ ఈస్ ద రీజన్? సో డీప్ ఫ్యాక్స్ ఈజ్ మెయిన్లీ ఇంటూ ఏ నాన్ ఇన్వేసివ్ మెడికల్ డివైజెస్ మీద చేయాలనేది మా మిషన్ పెట్టుకున్నాం. మా ఉద్దేశం ఏంటి అంటే వీ వాంట్ టు రిడ్యూస్ ద గ్యాప్ బిట్వీన్ ఏ డాక్టర్ అండ్ ఏ పేషెంట్. ఓకే. సో కాన్సెప్ట్ ఎలా అంటే డాక్టర్ నెక్స్ట్ డోర్. సో పేషెంట్ ఈ రూమ్లో ఉంటే డాక్టర్ నెక్స్ట్ డోర్లో ఉండేటట్టుగా అనే కాన్సెప్ట్తో డీప్ ఫ్యాక్స్ అనే కంపెనీ స్టార్ట్ చేసామండి. సో దీనికి ఏంటి అంటే డాక్టర్ నెక్స్ట్ డోర్ ఉండాలి అంటే ఇట్ షుడ్ బి నాన్ ఇన్వేసివ్ డివైజెస్. సో ఇఫ్ ఇట్స్ ఇన్వేసివ్ డివైజెస్ మోర్ ఆఫ్ ఇన్వేసివ్ అంటే అగైన్ మళ్ళీ ఒక ప్రాక్టీషనర్ కానీ ఒక పర్సన్ షుడ్ అసిస్ట్. మెడికల్ ప్రాక్టీషనర్స్ ఎవరో ఒకరు ఉండి దాన్ని అసిస్ట్ చేస్తూ తీసుకెళ్ళాలి. సో దాని గురించి వి థాట్ ఆఫ్ హ్యావింగ్ ఎ నాన్ ఇన్వేసివ్ డివైస్ ఇన్ అవర్ పోర్ట్ఫోలియో ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్. దట్స్ హౌ వి స్టార్టెడ్. సో ఎటువంటి మెడికల్ డివైసెస్ ఇప్పటిదాకా మీరు ఇన్వెంట్ చేశారు? సో we came up with a device called ProRiTHM. ProRiTHM అనేది ఏంటంటే ఇట్స్ ఎన్ స్మాల్ ప్యాచ్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ థింగ్. అది చెస్ట్ మీద ప్లేస్ చేయాలి. ఓకే. ప్లేస్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా ఇట్ గివ్స్ ఆల్ ద వైటల్స్. సో వాట్ ఆర్ ద రీడింగ్స్ అని వైటల్స్ అంటే ఏమేమి ఇస్తారు? సో హార్ట్ రేట్ వస్తుంది, రెస్పిరేటరీ రేట్ వస్తుంది, స్కిన్ టెంపరేచర్ వస్తుంది, సాచురేషన్ వస్తుంది, అండ్ ఏ కఫ్లెస్ బీట్ టు బీట్ BP వస్తుంది, బ్లడ్ ప్రెషర్ వస్తుంది, ఓకే, అండ్ హార్ట్ రేట్ వేరియబిలిటీ వస్తుంది. అండ్ వీఆర్ ప్లానింగ్ అవుట్ టు కమ్ అవుట్ విత్ ఏ నాన్ ఇన్వేసివ్ గ్లూకోజ్, క్రియాటిన్ అండ్ హిమోగ్లోబిన్. సో ఇప్పుడు చాలా వరకు ఫిట్నెస్ స్మార్ట్ వాచెస్ ఉన్నాయి, అవి కూడా మనకు హెల్త్ని ఇండికేట్ చేస్తున్నాయి, కొన్ని వైటల్స్ని ఇస్తున్నాయి. సో వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్, వాట్ ఈస్ ద యూనిక్ క్వాలిటీ యువర్ ProRiTHM హ్యావ్? వన్ ఈజ్ ద ఫిట్నెస్ అండ్ ఈస్ ద అదర్ వన్ ఈస్ ద మెడికల్ గ్రేడ్. ఓకే. సో ఫిట్నెస్ అనేటప్పటికి ఏంటి అంటే ఇట్ గివ్స్ ద వైటల్స్, ఇట్ గివ్స్ ద డేటా. బట్ ఆ డేటాని వీ హ్యావ్ టు క్రాస్ చెక్ విత్ ఏ గోల్డ్ స్టాండర్డ్ ఆర్ వీ హ్యావ్ టు గో ఫర్ ఎ డయాగ్నోసిస్. దే డోంట్ సే ఇది మీ డెసిషన్లో తీసుకునొద్దు అనేది. ఫిట్నెస్ ఇట్ గివ్స్ ఎ వార్నింగ్ ఇన్ ద వాచెస్ అండ్ ఆన్ ద మొబైల్ యాప్ డైరెక్ట్లీ. మాది వచ్చేటప్పటికి కానీ ఇట్స్ ఏ గోల్డ్ స్టాండర్డ్ అండ్ వీ కంపేర్ ఇట్ విత్ ద గోల్డ్ స్టాండర్డ్ డివైసెస్ అండ్ వీ ఫాల్ అండర్ ఎ మెడికల్ గ్రేడ్. అండ్ మాది వచ్చేటప్పటికి వీ ప్లేస్ అరౌండ్ 96% యాక్యురసీ లెవెల్స్. అండ్ ఒక్కొక్క పారామీటర్కి ఒక్కొక్క లెవెల్ ఉంటుంది. ఓవరాల్ వీ ప్లేస్ పొజిషన్ అవర్ సెల్స్ అట్ 96% యాజ్ ఎ డివైస్.
ఫస్ట్ మీ గురించి తెలుసుకునేటప్పుడు ఏంటంటే లైక్ ఇంజనీరింగ్ చేశారు అండ్ అగైన్ దిస్ వన్. సో వాట్ మేడ్ యూ టు డూ దిస్? యాక్చువల్గా ఏదైనా ఇంట్రెస్టింగ్ ట్రిగర్ పాయింట్ ఏదైనా ఉన్నిందా ఈ ప్రోరిథమ్ డివైస్ స్టార్ట్ చేసేయడానికి? Right. Interesting కాదండి. It's a bad event happened. Let me put it in this way. So I lost one of our friend due to a cardiac arrest. At that event, it happened in 2019. So ఆ ఈవెంట్ ట్రిగర్ అయ్యేటప్పుడు ఏంటి అంటే ఇట్ గేవ్స్ ఎ వార్నింగ్. ద బాడీ ఆఫ్ గేవ్ ఎ వార్నింగ్ టు హిమ్ ఆల్మోస్ట్ 1 month from 1 month సేయింగ్ దట్ ఓకే నాకు ఈ పెయిన్ వస్తుంది, లెఫ్ట్ పెయిన్ వస్తుంది, ఇది అది అని చెప్పి. అండ్ హీ యూస్ టు హ్యావ్ ఎన్ 100 acres ఆక్వా ఫామ్ రన్ చేస్తూ ఉండేవాడు తను. సో ఈస్ లాట్ ఆఫ్ స్ట్రెస్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. అతను ఏంటి అంటే హీ కన్సిడర్ దట్ యాజ్ ఎన్ కైండ్ ఆఫ్ జిమ్లో వర్కౌట్ చేస్తుంటే మజిల్ పెయిన్ లాగా అనుకున్నారు. అనుకుని హీ ఇగ్నోర్డ్ ఇట్. చాలా వరకు ఇగ్నోర్ చేసాడు. దాని తర్వాత ఈవెంట్ టు ద డాక్టర్. 1 month నుంచి ఇగ్నోర్ చేసి హీ అప్రోచ్ ఆర్థోపెడిక్. ఓకే. సో ఆర్థోపెడిక్ అప్రోచ్ అవుతే హీ హాస్ గివెన్ సమ్ పెయిన్ కిల్లర్స్. ఓకే జిమ్లో పెట్టేసి he has diagnosed saying with the information what he has provided. Patient ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ బట్టి డయాగ్నోస్ చేసి ఓకే ఇది జిమ్లో నీకు ఏది పట్టేసి ఉంటుంది, సో యూ కెన్ టేక్ ఏ పెయిన్ కిల్లర్ అండ్ గో ఫర్ ఏ ఫిజియో అని చెప్పి హీ హాస్ డన్. కానీ ఆల్ ఏ వన్ సడన్ డే హీ కొలాప్స్డ్ ఇన్ ద వాష్రూమ్ straight. Okay. And we tried to retrieve him, but we couldn't. By the time we reached hospital, it was declared that we brought dead. So that's a very unusual thing happened in one of my life. సో నిజంగానే అప్పుడు ఆ ప్రోరిథమ్ డివైస్ అనేది ఉంటే now your friend would have been alive with you, right? That's true. Agree. సో దీన్ని అవేర్నెస్గా అండ్ పీపుల్లోకి వెళ్ళాలి, పీపుల్కి రీచ్ అవ్వాలి అంటే వాట్ ఆర్ ద కైండ్ ఆఫ్ స్ట్రాటజీస్ అండ్ ప్రమోషన్స్ యూ ఆర్ మేకింగ్? సో స్ట్రాటజీస్ వచ్చేటప్పుడు ప్రమోషన్స్ కాదు, స్ట్రాటజీస్ వచ్చేటప్పుడు వాట్ వీఆర్ డూయింగ్ ఇట్ ఈస్ వీఆర్ టేకింగ్ దిస్ మోస్ట్లీ టు ద హాస్పిటల్ లెవెల్ ఎట్ దిస్ స్టేజ్, లైక్ ఏ స్మార్ట్ రిమోట్ పేషెంట్ మానిటరింగ్. సో ఫస్ట్ we have to get the doctors using these devices in the hospitals. And slowly it can be moved towards the home care and geriatric care, elderly care. సో అలాగే తీసుకెళ్ళాలనేది మా పాయింట్. సో మీరు ఎప్పుడైనా చూసారనుకోండి, గ్లూకోమీటర్స్ ఇన్ 90s యూస్ టు బీ ఇన్ ఓన్లీ ఇన్ ద హాస్పిటల్స్ విత్ ద డాక్టర్స్. ఇప్పుడు ప్రతి ఇంట్లో మేబీ 1 or 2 గ్లూకోమీటర్స్ ఆర్ in every home. So that's how the healthcare comes up with the devices side. Correct. So the same strategy we want to follow. It's the old style strategy, but we want to follow that. First to hit the hospitals with the smart remote patient monitoring. Slowly we want to take it to the home care. Okay. And to the individuals at the later stage. సో యాక్చువల్ బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ ప్రోరిథమ్ అంటే మీరు చెప్పినట్టు వైటల్ సైన్స్, దాని నుంచి ఎటువంటి డేంజరస్ సిచ్యుయేషన్స్ మనం ఆపగలం? ఇప్పుడున్న హాస్పిటల్స్లో there is a shortage of medical practitioners across the country. If you take one nurse, he is handling around 10 patients in a day. 10 మాత్రమే minimum. Yeah. So if it's something like a pandemic, they need to handle many. So ఈ 10 patients హ్యాండిల్ చేస్తున్నారంటే నార్మల్గా ఎవ్రీ పేషెంట్ నీడ్ టు బీ monitored and take a vital every 15 minutes or 30 minutes based on but 10 patients ki it minimum vital taking or minimum taking for the vital from the standard devices is going to be around 10 minutes, and he has to prepare a note and everything. So daniki it takes lot of time and energies from them, and it's more of a curricular work than actual medical work. So daniki em chesamante this device captures a minute to minute data. Okay. So where one nurse can handle 100 number of patients in one go. Okay. ఎందుకంటే ప్రతి డేటా ఒక పేషెంట్ నుంచి వస్తుందంటే ఇట్ కమ్స్ ఆన్ టు ద కమాండ్ సెంటర్ ఆర్ ద నర్సింగ్ స్టేషన్ మీదకి వచ్చేస్తుంది. ఇది ప్రతి వైటల్ని రికార్డ్ అవుతూనే ఉంటుంది అక్కడ. పేషెంట్కి ఎక్కడన్నా ఈస్ గోయింగ్ ఇన్ టు ద క్రిటికల్ స్టేట్, ఒక పేషెంట్ క్రిటికల్ స్టేట్ ఇండికేట్ చేస్తూ ఉంటుంది. వీ డెవలప్డ్ ఏ కాన్సెప్ట్ కాల్ న్యూస్ కోడ్. ఇట్స్ ఆల్రెడీ దేర్. వీ కన్వర్టెడ్ ఇన్ టు a critical a scorecard kind of a thing we have developed. Kind of software lo scorecard antam. Okay. So అది ఏం చేస్తుంది అంటే it takes the heart rate, systolic BP,
and respiratory rate, saturation, and normally news score lo consciousness కూడా include చేయాలి. But we can't do it include కాబట్టి we are only taking that four parameters and we developed an algorithm where if it's crossing 3, the scale లో 3 కన్నా క్రాస్ అవుతుంటే it gives an alert to the nurse or to the doctor. 7 reach అవుతుందంటే patient is getting into the critical state. If it's less than 3, yeah, he's stable and he's doing good in the room. That's how we have designed. So automatically ముందే alert రాగానే they can reach. Precaution అంటే caution ఇస్తది మనకు జాగ్రత్త చెప్తది so that we can rush to the hospital అన్నమాట. Hospital లో ఉన్నప్పుడు they can shift it to the ICU. Okay. And when it comes to the home care, so కొన్ని patients they are bedridden. సో వాళ్ళకి ఎలాగ ఉపయోగపడుతుంది అంటే వెన్ దిస్ డివైస్ ఈస్ ప్లేస్డ్ ఇఫ్ సమ్మన్ ఇస్ గోయింగ్ ఇన్ టు ద క్రిటికల్ స్టేట్ ఇమీడియట్గా దే కెన్ కాల్ ఫర్ అన్ అంబులెన్స్ అండ్ ద డాక్టర్ కెన్ డూ ఏ టెలికాల్ అండ్ గెట్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ ఇఫ్ రిక్వైర్డ్ యూ కెన్ షిఫ్ట్ ఇట్ టు ద హాస్పిటల్ ఇమీడియట్. సో ఓన్లీ వన్ టైప్ ఉందా ProRiTHM లేకపోతే డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ProRiTHMs టైప్స్ ఏమైనా మీరు ఇన్వెంట్ చేశారు? లేదు, ఇంక జరుగుతున్నాయండి. ఇట్స్ ప్రాసెస్. వీ హ్యావ్ ఎ వెరీ స్ట్రాంగ్ R&D టీమ్ వేర్ ProRiTHM is the first one, the product coming up. See, medical devices law, it takes minimum of 3 years to develop any product. Correct, to get all the approvals. So, any approvals వచ్చాయి అంటే? So, we have taken an NOC from CDSCO, Central Drug Standard Control Board నుంచి వచ్చింది, and we got an CE certified. And ours is an ISO 13485 compliant company on the medical device side. Okay. సో ఎటువంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ కానీ నథింగ్ వెన్ యూ ప్లేస్ ఇట్ ఇన్ లైక్ హార్ట్ దగ్గర ప్లేస్ చేసినప్పుడు సో ఏముండదు. ఇట్స్ BLE బేస్డ్, ఇట్స్ నాట్ GSM. వాట్ ఈస్ ProRiTHM మేడ్ ఆఫ్? ProRiTHM కి ఏంటి అంటే అండి, సో ఇట్స్ ఎ ప్లాస్టిక్ బేస్డ్ ABS. సో వాట్ ఎవర్ యువర్ ఫోన్స్ ఆర్ హోల్డింగ్, నాట్ టైటానియం ఆర్ ఎనీథింగ్, ఇట్స్ ఎ ప్లాస్టిక్ ఎన్క్లోజర్. లోపల ఉన్న చిప్ ఏదైతే ఉందో, సో చిప్స్ అవునా ఉండి ద PCB boards what we have designed and developed, they are radiation free. And we have got the tests done, and they are radiation free and it can be used at any point and anywhere. Only we don't recommend to use in the MRIs. Okay. MRIs, it gets interfere with their machines, so we don't recommend to use there. The rest of the places it can be used. అండ్ మెడికల్ ఫీల్డ్లో ఉన్నారు, మెడికల్ డివైజెస్లో అంటే ఈ కైండ్ ఆఫ్ వర్క్స్ చేస్తున్నారు కాబట్టి ప్రతి ఒక్క ఇంట్లో ఎటువంటి మెడికల్ డివైస్ కంపల్సరీ ఉండాలి? So including ProRiTHM. Okay, including ProRiTHM, and first and the most important, we need to have a BP machine, a glucometer, and temperature gun or probe or whatever you call it. Thermometer, yeah. So దానికి 3 మెటిక్ కంపల్సరీ ఉండాలి. అండ్ నాలుగోది weighing machine. Definitely. So weighing machine is one of the key to maintain a proper weight. సో చాలామంది లైఫ్స్ లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హెల్త్ పాడవుతున్నప్పుడు, ఇందాక మీ ఫ్రెండ్ చేసినప్పుడు డేంజర్ జోన్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత దే ఆర్ రషింగ్ టు ద హాస్పిటల్స్. అవేర్నెస్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి అంటే ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి దోస్ పీపుల్? అవేర్నెస్ నేను ఇండియాలో చాలామంది ప్రివెంట్ చేయడానికి చూడరు. ఎలా ఉంటుంది అంటే, సో ఇండియన్ హెల్త్ కేర్లో ఉన్నాను, మెడికల్ కేర్లో ఉన్నాను ఇక్కడ. సో వీఆర్ నాట్ ప్రొయాక్టివ్. I'll be very open. Yeah, Indians are not proactively on the healthcare side. Naake undi, I'm strong enough. Yeah, baana unnanu kada nakem ledu. So most of the people won't go for the medical test as well. 1 year ki okkasari medical test cheyinchukovali, 30 years cross chesin tarvata. Chaala mandi you talk about 50 plus avuna 60 plus kuda nenu baana unnanu nakem avadu, all of a sudden happens. Yeah. సో ఇక్కడ ఏంటి అంటే అవేర్నెస్ అటు సైడ్ తీసుకురావడం కూడా కష్టం. అండ్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ద హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్, ఇండియా ఇస్ స్టిల్ వీఆర్ డూయింగ్ వెరీ లెస్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్. కార్పొరేట్స్ MNCs ఇస్తున్నాయి హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ తప్ప చాలామంది హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ చేయించుకోరు. ఓకే. సో యూజువల్గా ఈ మెడికల్ డివైజెస్ మీరు ఇన్వెంట్ చేస్తున్నప్పుడు వాట్ కైండ్ ఆఫ్ చేంజెస్ హెల్త్ కేర్ సిస్టంలో వస్తే బాగుండు, సో దట్ ఇంకా ఎక్కువ డివైజెస్ కానీ ఇంకా ఎక్కువ కంపెనీస్ కానీ విల్ కమ్ అండ్ అప్రోచ్ ఇండియా టు హ్యావ్ బెటర్ లైఫ్స్ హెల్దీలీ? అడాప్టబిలిటీ, దట్స్ ద ఛాలెంజ్ వి ఫేస్ ఎవ్రీ డే. ఓకే. అంటే
So technology is getting evolved day by day or year by year. Yeah. So we pro 2000 on technology. ఇప్పుడు లేదు, ఇప్పుడు it was got advanced Correct. in all the ways. So we have to get it adapted to that. And అది వస్తే కానీ ఈ డివైసెస్ లాంటివి పెరగవు. అండ్ నేను ఏంటంటే డివైసెస్ మీదే డిపెండ్ అయిపోమని కాదు. ఇట్స్ డివైస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ స్క్రీనింగ్ ఆల్సో ఫస్ట్ లెవెల్. వెరీ ఇంపార్టెంట్ టూల్ కదా యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే. అవునండి. సో ఇట్ స్క్రీన్స్. దాని తర్వాత యూ హ్యావ్ టు గో టు ద హాస్పిటల్ ఆర్ టు ద డాక్టర్ టు హ్యావ్ ఎ బెటర్ ట్రీట్మెంట్ ప్రోటోకాల్స్ వాటికి వెళ్ళాలంటే డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి. యూ కాన్ డూ అవర్ ఓన్ ట్రీట్మెంట్ అట్ హోమ్. అది అలా చేసే కోవిడ్లో చాలామంది పాస్ జస్ట్ అలారం అనుకోండి. ఇట్స్ అన్ అలారం. ఓకే, నాకు ఇది ఉంది. ఓకే, జస్ట్ రష్ టు ద నియరెస్ట్ హాస్పిటల్. సో ఆల్మోస్ట్ హౌ మెనీ డేస్, ఇయర్స్ ఆర్ మంత్స్ యూ హ్యావ్ వర్క్డ్ ఫర్ ProRiTHM? It's 4 years అండి. 4 years. So more than 4 years. More than 4 years. Okay, what are the challenges you have faced? అంటే difficult tasks కావచ్చు, some kind of difficulties you have faced in developing ProRiTHM all these 4 years. So POC took only 2 months for us. Okay. Proof of concept మాకు 2 months పట్టింది చేయడానికి. చాలా త్వరగా చేసేసాం కదా, ప్రోడక్ట్ చాలా త్వరగా వెళ్ళిపోవచ్చు అని దానిలోకి వెళ్ళగానే కోవిడ్ హిట్ అయింది. సో కోవిడ్లో వీ ఫాల్ అండర్ ఎ చిప్ షార్టేజ్. సో వాట్ ఎవర్ ద డెవలప్మెంట్స్ వీ హ్యావ్ డన్ ఆన్ విత్ వన్ చిప్, ఆ చిప్ వాజ్ నాట్ అవైలబుల్ ఆల్మోస్ట్ 2 years దాకా లేదు మాకు. సో అగైన్ వీ స్టార్టెడ్ అగైన్ విత్ ద న్యూ చిప్. అదొక ఛాలెంజ్ మేము చాలా ఎక్కువ ఫేస్ చేసాం. అండ్ పిఓసి నుంచి ప్రోటోటైప్ takes lot of time. Okay. So POC prototypes we have done almost like 6 prototypes చేసాం. and 6 different types sizesలో. The first వచ్చేటప్పటికి ఒక పెద్ద బ్యాగ్ లాగా ఉండేది. POC was developed on a bag. Okay. ఆ బ్యాగ్ నుంచి ఎలా we came up to a వాచ్ డైల్ కంటే కొంచెం పెద్దది. So any times fail అయ్యారు to get this? చెప్పాను కదా, 6 times. 6 times. 6 times. ఓకే. వాట్ ద స్పెషలైజ్డ్ టీమ్ ఎవరెవరు ఉన్నారు ఇప్పుడు ఇటువంటి మెడికల్ డివైసెస్ రెడీ చేయడానికి, తయారు చేయడానికి? వాట్ ఆర్ ద టీమ్ యూ షుడ్ హ్యావ్? బయోమెడికల్ ఇంజనీర్స్ ఉండాలి, దట్స్ వన్. ఎంబెడెడ్ ఇంజనీర్స్ ఉండాలి, హార్డ్వేర్ అండ్ ఫర్మ్వేర్ దే నీడ్ టు కోడ్ ఆన్ ద చిప్ అండ్ ఆల్ దాట్. సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్స్. సో మోర్ సాఫ్ట్వేర్ దానిలోకి వచ్చేటప్పటికి మాకు డేటా సైంటిస్ట్లు ఎక్కువ కావాల్సి వచ్చేవాళ్ళు. Okay. You have to build algorithms. అండ్ మీరు చెప్తున్న ఈ డిజిగ్నేషన్స్ అన్ని ఇండియాలో ఎక్కడో వెరీ రేర్ పీపుల్ డూ దోస్ కైండ్ ఆఫ్ కోర్సెస్ కదా. మీరు అన్నట్టు బయోమెడికల్ ఇంజనీరింగ్ కానీ, డేటా సైంటిస్ట్లు కానీ, విల్ సీ మోర్ ఇన్ యుఎస్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్. సో హౌ డిఫికల్ట్ ఇట్ హ్యాస్ బీన్ ఫర్ యూ, ఫర్ ద మ్యాన్ పవర్ ఎస్పెషలీ? మ్యాన్ పవర్ ఎంటర్ప్రినర్షిప్లో చాలా కష్టమైంది ఏంటంటే మ్యాన్ పవర్, డెఫినెట్లీ టీమ్. సో టిల్ నౌ వీ హ్యావ్ ఎ వెరీ గుడ్ టీమ్. సో whoever is there with us, మేము ఎక్కడి నుంచి అంటే we take the team from the colleges itself. Okay. On an internship program for 1 year. So వాళ్ళని మేము ట్రైన్ చేసుకున్నాను, గ్రూమ్ చేసి we put them on the main roles. So అలాగా we have developed our own team. వాళ్ళకి ఎక్స్పీరియన్స్ తక్కువే. Coming, they don't have 3 years or 10 years of experience, but they know how to build it. Okay. Because they work directly on the product. సో మేము అలా బిల్డ్ చేసుకుంటే తీసుకొచ్చిన వాళ్ళమే ఎక్కువ మంది. సో ఈ కెరియర్ చూస్ చేసుకుంటే ఎలా ఉంటుంది? లైక్ వాట్ ఐ సెడ్, లైక్ మెడికల్ ఇన్వెన్షన్స్, డివైసెస్ చేస్తున్న ఒక కంపెనీలో వాట్ కైండ్ ఆఫ్, మీరు చెప్పినట్టు డేటా సైంటిస్ట్లు కావచ్చు, బయోమెడికల్ ఇంజనీర్స్ కావచ్చు, సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్స్, దట్ టు వర్కింగ్ ఇన్ మెడికల్ సైన్సెస్. సో కెరియర్ ఎలా ఉంటుంది వాళ్ళకు? కెరియర్ బాగుంటుంది, బట్ దే నీడ్ టు బీ విత్ పేషెన్స్. సో ఆ పేషెన్స్ అనేది దే డోంట్ గెట్ ద బ్రేక్ ఇమీడియట్లీ. Okay. So it takes a certain time for them to reach that. So ఆ పేషెంట్గా ఉండాలి. అది రీచ్ అయ్యేంత వరకు దే నీడ్ టు వెయిట్. సో డీప్ ఫ్యాక్స్ ఇస్ డీప్ ఫ్యాక్స్ ఫస్ట్ ఇన్వెన్షన్ అండ్ బేబీ ఏమో ProRiTHM. నెక్స్ట్ అప్కమింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఏమై ఉంటుంది, ఏమై ఉంటే బాగుంటుందని ఆలోచిస్తున్నారు? So we have one more product called vector cardiogram. Vector cardiogram. We are working on that from last 2 years. Okay. We got a government grant for that product as well. 10 lakhs grant వచ్చింది గవర్నమెంట్ నుంచి, నిధి ప్రయాస్ అని చెప్పి. Okay, 10 lakhs. 10 lakhs. Is that enough? It's not enough. Right? It's just a start. Yeah. It's a start. Vector cardiogram. ఎలా వెక్టర్ కార్డియోగ్రామ్ ఏంటి అంటే, so we have built a hardware
We call it as 12 lead ECG. సో మీకు హాస్పిటల్కి వెళ్తే ఒక హ్యూజ్ బాక్స్తో ఈసీజీ వస్తుంది మనకి. యూ కనెక్ట్ ఆల్ ద వైర్స్ ఆన్ ఫ్రమ్ టాప్ టు బాటమ్, రైట్? ఈసీజీ అంటారు దాన్ని. మన ఈసీజీ 12 లీడ్ ఈసీజీని వీఆర్ మేడ్ ఇట్ యాజ్ ఎ వేరియబుల్ ఈసీజీ. ఏ స్మాల్ ఒక స్ట్రిప్ లాగా వస్తుంది, జస్ట్ కనెక్టెడ్ ఆన్ బాడీ, కింద దాకా కూడా వెళ్ళక్కల్లా. సో దాన్ని వీఆర్ ఆన్ ఎ రియల్ టైమ్. సో వీఆర్ కన్వర్టింగ్ ఇట్ టు ద వెక్టర్. అంటే సింపుల్గా చెప్పాలంటే మా డాక్టర్స్ చెప్పిన మాటలు నేను చెప్తాను మీకు. ఆయన ఏమంటారంటే ఈసీజీ అంటే నేను సూర్యాపేటలో ఉన్నాను, సూర్యాపేటకు దారిలో ఉన్నాను అని చెప్తుంది ఈసీజీ అంటే, హైదరాబాద్ నుంచి. వెక్టర్ అంటే పొజిషన్ చెప్తుంది, నేను సూర్యాపేటలో ఉన్నాను, లొకేషన్ రైట్ పొజిషన్, నేను ఇక్కడ ఉన్నాను. దిస్ ఈజ్ వాట్ డిఫరెన్స్ ఈస్. ఓకే, వేర్ ద పెయిన్ ఈస్ ఆర్ వేర్ ద ప్రాబ్లమ్ ఈస్. Yeah, it tells the vector will able to show that. That's where the vector cardiogram. ఇప్పుడు present already it's already there in the markets, but it's a huge ones. మీరు ఎలా అంటే ఆర్మీ వాళ్ళు క్యారీ చేసినట్టు డివైజెస్ క్యారీ చేయాలి, బాడీ మీద పెట్టేసి ఉంటుంది మొత్తం అంతా. అలా కాకుండా ఇట్స్ ఎ సింపుల్ ఏ వేరియబుల్ ప్యాచ్. లైక్ మీకు ఒక చిన్న స్ట్రిప్లా వస్తుంది, ఇలా పెట్టుకుంటే చాలు. జస్ట్ లైక్ ప్రీవియస్ ఇయర్ ఫోన్స్ కి ఇలా కనెక్ట్ చేసుకునేలా. ఇంకా వైర్స్ ఏమి ఉండవు, ఇట్స్ జీరో వైర్స్. సో అవర్ కాన్సెప్ట్ డజంట్ హ్యావ్ వైర్స్ ఇన్ ఇట్. ProRiTHM doesn't have wires and vector cardiogram doesn't have wires. It's very flexible to use. Anyone can use that. ProRiTHM డెవలప్ చేయడానికి ఎంత మనీ స్పెండ్ చేశారు ఓవరాల్గా ఇంక్లూడింగ్ ఎవ్రీథింగ్? It's around 3.5 crores. Approximately. Okay. How much government has funded? ProRiTHM, we didn't receive any funds from. So have you approached the government? We have approached DOT, Department of Telecom, where we qualified for 1 round or 2 rounds of that. But then tarvata I didn't move on. We have funded on our own to reach this. These kind of devices కానీ మెడికల్ డివైజెస్ కానీ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఇన్వెంట్, ఇట్స్ అ ప్రైడ్ థింగ్ యాక్చువల్గా ఇండియాకి. సో ఇండియన్ గవర్నమెంట్ కానీ కన్సర్న్ డిపార్ట్మెంట్స్ కానీ సపోర్ట్ ఎలా ఉంటుంది, ఎంత సపోర్ట్ ఉంటే బాగుంటుంది? వాట్ డూ యూ వాంట్ టు సే? సపోర్ట్ గవర్నమెంట్ నుంచి సపోర్ట్ ఉంటుంది, ఉండదని నన్ను. ఇట్ విల్ బీ రియల్లీ గుడ్. ఫండింగ్ సైడ్ నుంచి సపోర్ట్ ఉండాలి అంటే కష్టం అండి. ఎందుకంటే నేను these are more of an inventions or innovations. Yeah. So my ProRiTHM, it may work, it may fail. మాకు వర్క్ అయింది కాబట్టి ఇట్స్ ఎ గుడ్ పాయింట్, ఇట్స్ ఎ గుడ్ వన్. ఫెయిల్ అవుతే ఇట్స్ ఎ ఫెయిల్యూర్. ఓకే, ఇట్స్ డన్. అక్కడతో వీ హ్యావ్ టు షట్ దట్ అండ్ వీ హ్యావ్ టు గో విత్ సమ్ అదర్ డివైస్ ఆర్ సమ్ అదర్. సో గవర్నమెంట్ నుంచి సపోర్ట్ ఉంటుంది, బట్ వీఆర్ లుకింగ్. నేను ఎలా అంటే గవర్నమెంట్ నుంచి మోర్ క్లినికల్ సపోర్ట్ ఉంటే చాలు మాకు. లైక్ యాక్సెస్ టు ద హెల్త్ కేర్, లైక్ ఎయిమ్స్కో లేకపోతే ద బిగ్ సైజ్ ఆర్గనైజేషన్స్కి మన క్లినికల్ సైడ్ ఉందనుకోండి, ఇట్ విల్ బి రియల్లీ గుడ్. దెన్ ద మనీ. ఓకే. సో ఏదైనా బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయాలన్నా, ఆంటర్ప్రీనర్ అవ్వాలన్నా, వీ యూజువల్లీ సీ ద సక్సెస్ఫుల్ సైడ్ అండ్ మోర్ ఓవర్ ఆప్షన్స్, పారామీటర్స్, ఎక్కువ ఆపర్చునిటీ, సక్సెస్ రేట్కి ఏది ఉందో అటే వెళ్తాం. బట్ దిస్ వన్ మీరు చెప్పారు, అది సక్సెస్ అవుతుందా ProRiTHM తెలీదు. అలాంటి టైంలో వై డిడ్ యూ స్టెప్ ఇన్ టు దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఫీల్డ్? నేను ఎలా అంటానంటే, సో రిస్క్ యాజ్ ద రివార్డ్. Okay. Yeah. So if you take a good risk, you get a good reward at any point. So I see it in that model. Okay. So ఎప్పుడు ప్లెయిన్కి వెళ్ళిపోయేది నాకు నచ్చదు. సో మై whoever is in our team, వాళ్ళకి నచ్చదు. We need to have something which is to be a more risk taking part. Okay. So that's how we have started this. So one at a time, like మొన్న వరకు లైక్ ProRiTHM అయిపోయింది, ఇప్పుడు వెక్టార్ కార్డియోగ్రామ్. సో అలా వన్ ఎట్ ఎ టైం చేస్తూ. సో వన్ ఎట్ ఎ టైం కాదండి, we do parallelly. Slowly we get into the parallel stage. అంటే ఏంటి అంటే ఒక R&Dలో ProRiTHM prototypes ఫైల్ ఉన్నప్పుడు we started doing an R&D on vector cardiogram. Okay. అలా స్టార్ట్ చేస్తాం. అంటే వన్ ఎట్ ఎ టైంకి మాకు కూడా ఫండ్స్ సరిపోవు. సో ఇక మీకు మినిమం కాస్ట్ ఉంటాయి R&Dకి. సో వాటిని వీ హ్యావ్ టు టేక్ ఇట్ అప్.
So we can't increase the whole team at once. We are not well funded from by the investors or anyone. It's a Correct. bootstrapped money, and few doctors as an investors come into this. Yeah, అక్కడ మేము ఏం చేసామంటే we built our R&D team sustain అవుతూనే ఉంటుంది. They do the R&D స్లోగా పెంచుకుంటూ వెళ్ళాం. Okay. That's what. So how accurate is ProRiTHM? 96%. 96%. Overall is 96%. So when it comes to the heart rate, ECG abnormalities ఎన్ని ఉన్నాయి మా దానిలో దానికి we falls under 99%. Okay. So skin temperature వచ్చేటప్పటికి it's around 96 again. Skin temperature అంటే outside atmospheric temperature కూడా తీసుకుంటుంది. So that's the reason it's 96%. So any contraindications like age factors gaani, like any pregnant ladies, all these kind of They can be used. No So అదేం లేదు. contraindications. Everything is can be used by anyone. Okay. So we reached up to 99 years old patient దాకా కూడా వెళ్ళాం. Wow. We have not gone with a new just born babies దాకా వెళ్ళలేదు, ఎందుకంటే the skin is very Yes. sensitive. Sensitive. So మేము వాళ్ళకి తప్ప it starts from let me consider it from 1 year నుంచి we went up to 99 years Okay. old patient కూడా we have done the test. Okay. So finally, what do you want to say about ProRiTHM to the audience? Ante use cheyali compulsory. What are the awareness you want to create to the audience? సో నేను ProRiTHM యూస్ చేయాలని చెప్పి నేను చెప్పను, బట్ ఐల్ బి వెరీ న్యూట్రల్ ఇన్ టాకింగ్ ఆన్ దిస్. బట్ నేను ఏమంటానంటే, సో ఇఫ్ దే ఆర్ హ్యావింగ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్సైడ్, మెయిన్గా మీకు కార్డియక్ వచ్చేటప్పటికి ProRiTHM ఇస్ నాట్ టువర్డ్స్ ద కార్డియక్, బట్ కార్డియక్ వచ్చేటప్పటికి స్టార్ట్స్ విత్ ద గ్యాస్ట్రిక్. డెఫినెట్లీ Yeah. గ్యాస్ పెయిన్ గ్యాస్ పెయిన్ అనుకుంటారు. షోల్డర్ పెయిన్ అనుకుంటారు. రీసెంట్గా మీరు రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు డాక్టర్ చూడండి, దిస్ ద సేమ్ థింగ్. దే స్టార్టెడ్ విత్ గ్యాస్ట్రిక్ అని చెప్పి ఇగ్నోర్ ఇట్. సో బై ద టైమ్ దే రీచ్ ద హాస్పిటల్, ద గోల్డెన్ అవర్ ఇస్ గాన్. సో దెర్స్ ఎ 60 minutes గోల్డెన్ అవర్. అది పోకుండా చూసుకోవాలి ఎప్పుడు. సో దెన్ ద డాక్టర్ కెన్ రిట్రీవ్ యూ బ్యాక్. అండ్ ది అదర్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటి అంటే అండి, ఇక్కడ జరిగేది ఏంటి అంటే, సో వెన్ యూఆర్ ఇన్ ద ఈవెంట్, when there is an event going on, so the other organs, హార్టే కాదు మిగతా ఆర్గన్స్ మీద కూడా స్ట్రెస్ ఉంటుంది. Correct. ఆ స్ట్రెస్ని ఎంత త్వరగా మనం రిలీవ్ చేయగలిగితే ఇట్ బి రియల్లీ గుడ్ ఫర్ అస్. Okay. దట్స్ వేర్ ఇది. సో నేనేమంటానంటే ProRiTHM కాదు, గో విత్ వాట్ ఎవర్ ద డివైసెస్ దే వాంట్, బట్ మేక్ ష్యూర్ once they see the data, once they see the report, immediately approach the doctor. It can be a family doctor, it can be a doctor from the hospital, an hospital. Get it analyzed and screened. I mean, diagnosed properly. Okay. So how affordable it is? ProRiTHM. Okay. When it's coming to B2B, so my ఏంటి అంటే మేము చెప్పినట్టు ఇందాక hospitals we are providing. So we are not asking the hospital to buy. So we are giving on a report based. Try your report based. No try and simple, very simple. ఏం చేస్తామంటే it's an on-demand model. So we onboard the hospital. We give them all the required credentials to log in from wherever they want. And మేము ఏం చేస్తామంటే if the hospital has a patient need to be monitored with our device, they can call us up. Within an hour, they'll come and place the device, and after 24 hours, they collect. Okay. So we charge for 24 hours. Ante. So there's no capex cost to them, to the hospital. It's more on an operational cost. Okay. So B2B is going good, like it's going good. at what so stages ఉంటాయి కదా, so it's really going good, and so we recently signed an MOU with a CR Healthcare అని చెప్పి ఒక కంపెనీతో సైన్ అప్ చేసాం. where they have 1200 bed hospital in Amlapuram. Okay. Yeah. So not yet in Hyderabad? Not yet in Hyderabad లో కూడా ఉన్నాయి. We have signed with Ravi Hospital అని చెప్పి చేసాం, Remedy Hospital ఒకటి చేసాం. This is so called big hospitals, large hospitals వెళ్ళలేదా, లేకపోతే వెళ్ళి కూడా they really అంటే వెళ్ళలేదు, అంటే ఇక అపోలోకి కేర్ యశోద ఇంకా మేము అప్రోచ్ అవ్వలేదు. సో వీ హ్యావ్ డన్ వన్ ట్రయల్స్ ఇన్ కాంటినెంటల్ హాస్పిటల్. Okay, done. సో వీ జస్ట్ డన్ అవర్ బేసిక్ ట్రయల్స్ ఆన్ కాంటినెంటల్ హాస్పిటల్. కానీ మేము మిగతా హాస్పిటల్స్కి అప్రోచ్ కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్కి ఏది అప్రోచ్ అవ్వలేదు. వీ వాంట్ టు డూ ఇట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ లెవెల్. ఎందుకంటే
So once we get a base of 100 to 200 hospitals who are using our device on a daily basis, then it's easy for us to get into corporates. సో డాక్టర్స్ ఫీడ్బ్యాక్ ఏంటండి ఆఫ్టర్ యూజింగ్ ప్రోరిథమ్ టు ద పేషెంట్? So it's a doctorస్కి ఏంటి అంటే ఇట్స్ డేటా డ్రివెన్ డెసిషన్ అండి. అంతే. దట్స్ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్. వాళ్ళు ఏంటంటే కాన్ఫిడెంట్గా డెసిషన్ తీసుకోవచ్చు. దే నో how the vitals of this patient. Let me take an example of myself.